வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் இரவு பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ 2023-24 இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட். அதான் வந்து மாணவர்கள் அட்டெண்ட் பண்ண ஒரிஜினல் இன்டர்வியூ கேள்விகளை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு. அவங்க டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். லெட்ஸ் see that. Date on the 18th January morning, second to go. Board on the Miss Suman Sharma. Board and had 6 members, but only 5 of them asked questions. Optional economics. இந்த நம்ம ஏழியராக இதே மாதிரி 2 பேர் நம்ம பார்த்தோம். இதில் என்னென்னா, அந்த 6th மெம்பர் மேபி an அப்சர்வர். இப்போ என்ன நடக்கும்னா, there are 2 things. அதாவது அவங்க புதுசாக ஒரு போர்டில் அவங்கள வந்து மெம்பர் ஆக்கிறதுக்கும் படிக்க வைக்கலாம், அவங்கள வந்து லேர்ன் பண்ண வைக்கலாம். இன்னொன்று ஒரு சைக்காலஜிஸ்டாக இருக்கலாம், கேள்விக்கான அவசியம் கிடையாது. 2 பார்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங் நடக்கும். ஏன்னா புதுசாக ஒரு மெம்பரை வந்து நம்ம வந்து UPSC ஸ்பெஷலிஸ்ட் வர வைப்பாங்க. அப்போ அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து என்ன மாதிரி கேள்விகள் போகுதுன்னு 1 or 2 days அவங்க ட்ரைனிங்கில் இருப்பாங்க. தென் தே வில் பிகம் a மெம்பர் இன் ஒன் ஆஃப் தி போர்ட்ஸ் ஆர் தி சேம் போர்ட் தே வில் பிகம் a மெம்பர். ஸோ அதனுடைய எக்ஸசைஸ் தான் இது. அதனால் வேறு ஒன்றும் இல்லை. லெட்ஸ் see that. DAF keywords Bijnor and UP reading about economy from gender perspective. Other things were not discussed and so no point of mentioning. In fact இவங்களுடைய நம்ம கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்த பிறகு என்ன ஃபீலிங்னா, அவங்க ஒரு லேடி, அவங்க ஒரு கேர்ள் மாதிரி தெரியுது. ஐ திங்க் கேர்ள் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ வில் லெட் see that and we can see finalize based on the questions. ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வர முடியும், பார்க்கலாம். சேர்பர்சன் என்ன கேள்வி இருக்கிறான்னு பார்க்கலாம். வில் ஸ்டார்ட். Chairperson ma'am, she read out DF, college, district and state extra. So, you are from UP. There is a scheme of UP government to promote exports. Are you aware of those schemes or that schemes? What is the product from your district, Bijnor? So, this specific படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க, கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. Tell us about the product. And as an administrator, how will you improve the export of the product? And I told her a 3 steps process, and then they discussed with my suggested solution, and step by step asking specific examples and the process. So this happens in the interview. Tell me what is better, capital subsidy or PLI? It's like because of the distance I misunderstood, and it is capital expenditure, so I said the farmer is better, but then she said that is the farmer, there are no sales goals attached, but it's later there is. So at this I understood that I made the mistake. Then she said that if you still believe that the farmer is better, stick to that and then we can move to the next question. But then I said I need to make up for the mistake. So I agreed with her and said that, ma'am, if we look at this outcome based approach, then definitely PLI is profit linked is better, and I am sorry. So இது வித்தியாசமாக இருக்குது. There is something going in Davos. அப்போ வந்து இந்த வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் நடந்தது, மீட். ஸோ ஆர் யூ அவேர் ஆஃப் இட்? வாட் இஸ் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம்? Do you think it is successful or it is just for a show? ஏன்னா நார்மலாக வேர்ல்டு எக்கனாமிக் போகிறதுல வந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரோ அல்லது இந்திய பிரைம் மினிஸ்டரோ வந்து அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த முறை வந்து வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரத்தில் வந்து டேவோஸில் அட்ரஸ் பண்ண வந்து ஸ்ரீமதி ஸ்மிருதி இரானி அவர்கள். அதனால் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே. I said that this year action agenda has good themes, and she interrupted me that between, I said, I am not asking about this year. Tell me about general, whether it is successful or not. Valid. Next. WEF was founded by German, but meet is held in Switzerland. Why? So இதோட chairman இவ்வளோ கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. Then it goes to member 1. Do a macroeconomic analysis of India, then a long monologue on why UP should be divided. Then asked me and my take on that. Definitely இது வந்து UP மாணவர்களுக்கு கேட்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு கேள்வி. The conversation with him continued on UP. Do you think that the delimitation will lead to federal issues? Should we provide more seats to states like UP or freeze them once for all? Will there be a race? Any federal issues? Will there be a race? So it's a valid question. நிறைய பேர்ட்ட கேட்ட கேள்வி தான். Then it goes to member 2. Read out about my interest to read about economy from gender perspective, and then said why gender and why not human. I tried to explain it, but then he interrupted and said, do a debate on this topic.
reading about economy for a gender perspective, I really don't know how much is debate on this topic, but I gave some points for motion and about why we should do this. Though before doing it, I asked him again, and if he wants me to debate, at which he said that if I was not comfortable, we can move ahead. I said, no sir, I will do that. இது நார்மலாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜிமிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் பண்ணுவாங்க. A situational question. There is so much inefficiency in government sector and the promotion also happens slowly. While in private and employees remain motivated because of faster promotion. How will you motivate your subordinates and to remain motivated? It's a very little question. Administrator எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம். Let's see. Since you are very energetic, answer this question. The question was on explanation of Nirbhaya rape case. And he said, there's a lot of political and media pressure. As a police officer, there has been a no arrest, but you get to know about your team has made an arrest on some suspicion, but no murder weapon found. Will you resort the third degree torture and make the accused confessed for the rape? What will you do? So valid. And member 3 on the female, do you know about Kargil girl? The question came off a discussion, and so I couldn't recollect. And the name said, and sorry, but she moved on next question. Then I suddenly said that, sorry ma'am, it's Kunjan Saxena. I think Kunjan Saxena is a helicopter pilot. Kunjan Saxena pati there was a movie also in Hindi. And said the discussion continued, and she asked me whether I was aware about her life struggle. I started telling her about how she would miss her sorties, but then she said about her struggle before going for a training. I told her about how her brother was initially against that, at which she said he was there something related to her weight and height. I said, yes ma'am, her weight was more or less like her height was less. So then she asked me what happened then. I said that her father motivated her. She then asked, how did you learn from this movie? So it's a movie da. 12th fail mari idu or movie. As I was telling, she interrupted and moved on to the next question. Another off-topic question, then do you know about the natural offsprings? And where are they found? She insisted me on making a guess. So இது நார்மலாக வந்து மெம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பாங்க, கேள்வி தெரியலன்னு டஃப்பான கேள்விகளும் கேட்பாங்க. So this happens in the interview panel. Since you are from Bijnor, the area is very backward and conservative when it comes to educating girl, but you have been privileged enough to have studied in LSR, that is Lady Shriram College in New Delhi, very famous on our college, Delhi University. And how many girls do you think that you can motivate, and how will you do that? In fact, நம்ம வந்து ஆரம்பத்தில் சொன்னோம், இவங்க ஒரு கேர்ள்னு சொன்னோம் இல்லையா, இந்த கொஸ்டின் LSR வச்சு நம்ம வந்து முடிவு பண்ணோம், ஒரு கேர்ள் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம். Okay, next. So member 4, post 1991, what has been the impact on business around the globe? What happens if investment targets around under realized? What happens if they were over realized? This is all economics question. I will answer it. I said more employment can lead to increased demand and inflation, and he said how to tackle it. I said contradictory policies, and he said will again bring the economy back. I said gradually and slowly, as we were doing now. So chairperson ma'am, okay, your interview is over, you may go. Paakalam ivanga enna assessment பண்றாங்க பாப்போம். My assessment, the board was pleasant, but like the other boards, there was no such thing as encouraging to answer. It was a formal setup with a question answer kind of thing. The utmost importance I gave to were confidence, smile, energy, and interaction. There were instances of smiles, but really don't know if they were because of a good answer. The interview was a mix of situational, opinion, and opinion-based questions. Sorry, optional and opinion-based questions. Neither they asked me to introduce myself nor much from the detailed application form. So, இதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வியோட இன்னொரு aspirant questions will meet. Once again, thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.